Hello, hi, good evening all. Welcome to yet another live session from Lansington Language Academy. So, ഇന്നത്തെ live session, എൻ്റെ speaking session-ഓടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ live session start ചെയ്യുകയാണ്. Tomorrow we have writing discussion session by Hari sir and day after tomorrow reading discussion session. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചത്തെയും ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഓൾസോ ഈ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പല സ്റ്റുഡൻസും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സെഷൻസിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ കീപ് ടെക്സ്റ്റസ്, കാരണം വി ഓൾസോ ഷുഡ് നോ ദറ്റ് ഹൗ മച്ച് എഫക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ അറിയിക്കാം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്തു തരാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ ഫ്രം അവർ സൈഡ്. വി വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ചിലത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എക്സാം ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഡൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതുതായിട്ട് OET ഫസ്റ്റ് ടൈം OET ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം OET പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നവർ, സോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ മൊഡ്യൂൾസിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വേണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണമായിരിക്കും. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് ഹു ജോയിൻ ഫോർ ദ ക്രാഷ് കോഴ്സസ് എക്സാമിന് മുന്നേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് മെയ് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ മെയ് ക്രാഷ് കോഴ്സസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും, അവർക്കൊക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ 21st കാർഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. 25th കാർഡ് നമ്മുടെ സെഷൻസിൻ്റെ കാർഡ്സ് നമ്മുടെ FBയിൽ കാണില്ല. ബിക്കോസ് ക്ലട്ടേഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 10 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യും. സോ കളക്ട് ഓൾ ദ കാർഡ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് റിമൂവ്ഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാർഡ്സും എല്ലാ സെഷൻസും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. ഐ ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് പാസ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ലെസൺ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So, ഇന്നത്തെ കാർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സീ Leju always. Good evening, Leju. Anjana, hi. Selmi, yes again, Selmi. Hi, good evening, Selmi. Amal, hi, good evening. And Jobina Ranjit, hi, good evening. So nice to see you all. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കീപ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് മീ ആൻഡ് വെനെവർ ഐ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ റെസ്പോൺസ്. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എനർജിയാണ് ടു ആസ്ക് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ടു ബി ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാർഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദിസ് ഇൻ ദി ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ കാർഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാർഡ്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് റീഡബിൾ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ക്ലിയർ ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് ആണ് സെറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് വരുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോ ആണ് വരുന്നത്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സിനാരിയോ അല്ല. ബിക്കോസ് അത് അങ്ങനത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റിങ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിനാരിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ കാർഡ്. സോ ഈ ഒരു കാർഡ് വെൻ യു സീ ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ. 3 minutes ടൈമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു 3 minutes ടൈമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് ആക്ച്വലി ഡസൻറ്റ് ഗിവ്സ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ കാർഡിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ബട്ട് ദെൻ വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ കാർഡ്, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കും.
First bullet point in the kannu strike the first word okay. So this is the first word that my eye strikes. So this first word I understand that it's a non-case. Easy item either non-case nurse first task, first bullet task the heading. Number task confirm something. Confirm but then the word confirm itself tells me that I know something, I just need to confirm it. That's confirm so something that is known to me. So it clearly says that it's a non-case. This is a non-case. Okay. So looking into this non-case, confirm I'll check into that. Confirm patient ready for discharge. So I have to inform the patient that you are ready for discharge. Okay. So I understand that's a non-case. The non-case So I'm planning to start in this way. I could ask why the patient is here. Three information that I would include in the introduction is why the patient is here and why I am here. I'm here to discuss about the discharge. So why I am here plus how the patient is feeling. Or non-case confirm so I understand that I have to include three information in such cases. Why the patient is here, why the nurse is here, and how the patient is feeling. Introduction and set. For example, why the patient is here. Patient is outpatient clinic. I think I have to go back to the background information. Background information so I'm going to read the background information. Okay. So the background information is your patient is a 36-year-old taxi driver who has just had surgery to drain a large abscess from his or her neck. The patient is ready for discharge and you're seeing him or her to explain post-discharge care. So I'm here to discuss regarding the post-discharge care. Post-discharge care to discuss a cardinal is the issue that the patient faces. This is the patient in the condition. So I understand that the patient is admitted and had a surgery to drain his abscess. So this is the situation that the patient is here. So why the patient is here and I'm here to discuss regarding the discharge and I need to ask how the patient is feeling. So from the first sentence, first word known first task in a sentence introduce okay. So we are moving into the next bullet point. And then the next bullet point the next bullet point is explain need for daily visit to clinic. Okay, explain need for daily visit to clinic. 10 to 14 days, checking mood, changing dressing. Recommended to daily visit in the and also give information. So from the very second bullet point onwards, we are starting to give information. Actually, this is last day students say the card. So when I compare with today's card, in the students put the card as online as well as offline students put the card. Questions initially on there. First two bullet points was filled with lot of questions. So performance students. The first performance was so many students were comfortable with asking questions and engaging with the patient. Questions okay, alright, fine, I noted that. I'm going to engage in a number of students and our explanation part information area struggle comparatively struggle. But I could also see other section of students where they were finding a bit difficult to ask questions and engaging with the patient. Rather, they were comfortable in explaining things to them. Explain explain. So these are the two things that after all you need to do in a card.
അവർ തരുന്ന ഉത്തരം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസും റെസ്പോൺസസ് കൊടുക്കണം. ആ റെസ്പോൺസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, അല്ലേ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം. ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു റിയലി നീഡ് ടു നോട്ട് in a speaking session. Am I right? Okay, so moving to the next part, give information. End information ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. Give information about self-care. We have to give the importance. We have to understand the patient about the importance of self-care. Okay, self-care ന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, which is there clearly in the brackets. എന്തൊക്കെയാണ്? Keeping dressing dry and in place, paracetamol, acetaminophen as required. And also we are giving instructions for the antibiotics. നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 per day, daily 7, initially 7 days. അതിനുശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി 7 days, then അതിനുശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂ ആഫ്റ്റർ 1 week, അല്ല 1 weekന് ശേഷം 7 daysന് ശേഷം നമ്മളൊരു റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വിൽ ചെക്ക് വെദർ വി നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് or we can stop the antibiotics. And then we are asking a question. Then after all these explanation, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ 2 ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം how the patient is feeling. Now the next question is find out any other concerns. So no particular question നമ്മൾ ജനറലി ചോദിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ, അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. So nothing in specific. So we're asking is there any other concern. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട്. എന്താണ് കൺസേൺ എന്ന് നമുക്ക് തേർഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലോർ പേഷ്യൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. സോ ഇസ് ദർ എനി അതർ കൺസേൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ പേഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ കൻ ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് ഫോർ 7 days. അല്ലെ 7 ദിവസം ഞാൻ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നോ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് കാർഡ്, അല്ലേ? ഈ കാർഡിലെ 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് കാർഡ്. എന്താണ്? എക്സ്പ്ലോർ പേഷ്യൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലോർ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് പേഷ്യൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. എനി പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണോ കാരണം? അതോ കൺസേൺ അബൌട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ്? ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ്? അതാണോ പ്രശ്നം? ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഗിവിങ് സം ആൻസേഴ്സ്, അല്ലേ? ഇതിന് പേഷ്യൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് കൺസേൺ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അഗൈൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് യു ഷുഡ് റിയലി ചെക്ക് ഗെസ് വാട്ട് ഇസ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രോം ദ പേഷ്യൻ്റ് സൈഡ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിക്കാം. വിൽ റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെസ് വാട്ട് ഇസ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രോം ദ പേഷ്യൻ്റ് സൈഡ്. എന്താണ്? Emphasize need for antibiotics. Treatment for possible residual infection, aiding healing, prevention of abscess, recurring. Okay, further abscess ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ പോസിബിൾ റെസിഡ്യൂൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷന് അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ patient might have said that I'm not ready to take any antibiotics. So we are emphasizing the importance of this. Actually, I do understand you, പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, കണ്ടിന്യൂ ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. വിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് when my patient or my interlocutor or the co-presenter comes in. Mariya ma'am വരാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് റീചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് തന്നെയായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത് പോയാലേ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഗിവ് അഡ്വൈസ് ഓൺ പ്രിവെന്റിങ് ഫർദർ ആബ്സെസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. Regular checking on skin. It's important that you have to check your skin regularly. Monitoring ingrown hairs and good hygiene. Okay, ingrown hairs and good hygiene maintain ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. And we are explaining that you're ready for the discharge. So this is the whole card about it. And I would say this is a pretty easy card. വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡൊന്നുമല്ല, ഇത് അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ്. ഓക്കെ, I mean, it is not that long, lengthy അല്ല, ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനകത്തില്ല. 3 questions ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതെ, 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒത്തിരി ഉള്ളൊരു കാർഡാണ്. There are only 3 questions in this card and we could able to explain a lot. So definitely you have something to perform. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉള്ള കാർഡാണ് അല്ലേ. ആസ് ഐ സെഡ്, ഇന്നത്തെ കാർഡുമായിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ, ഇന്നത്തെ കാർഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത കാർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇറ്റ് ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് എൻഗേജ്ഡ് ബൈ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്ന ഉത്തരത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരി എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. There are only very few questions and a lot we have to explain. Okay, so it's very good that you can engage with the patient easily and you can add information, get prepared in the 3 minutes time. So it is a small card, so it is easy for you to analyze also. അപ്പോൾ ഈ കാർഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And with me definitely Mariya ma'am ഉണ്ട്. So we'll be together performing this card. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഗെസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So I invite Mariya ma'am to join me for this session. So Mariya ma'am will be doing the patient side. Hi ma'am. Hi ma'am. Good evening. Good evening. Okay, so Mariya ma'am will be doing the patient side and I'll be doing the nursing side. Nurses side. So what do you think? ചെറിയ കാർഡാണ് അല്ലേ? ചെറിയൊരു കാർഡാണ്. ചെറിയ കാർഡാണ് and with I mean very specific information which we can deal with. Right? നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആസ് യു നോ യു കെൻ ചെക്ക് ബാക്ക് ആർ സെഷൻസ്. ആ സെഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സെഷൻ കാണാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ 3 minutes ടൈം വെക്കുന്നില്ല. വി ആർ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സെഷൻ. എന്നിട്ട് കാർഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനുള്ള 5 minutes ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ വളരെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി അതർ ഏരിയാസ്. പക്ഷേ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെഷനും ഉണ്ട്. 2 കാർഡായിരിക്കും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി എക്സാമിനർ. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു നല്ല ധാരണ വേണം. സോ യു ക്യാൻ go back to our session. I think last session അല്ല മുന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലി ഇനി വരുന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും കൂടെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. I'll put the timer. So this is a non-case actually, right? So during the role play, how may I address you? You can call me Mariya. Yeah, I'll be very comfortable if I can call you Mariya. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ. Okay, yes. Okay. Last time I think something has happened with that timer. Being able to know it has already finished and അറിയാൻ പറ്റില്ല. Okay, fine. So this time that wouldn't happen. Apo, shall I start? Yes, ma'am. Hello Mariya. Hi. My name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this hospital outpatient clinic. I understand that you had a surgery to drain your large abscess over your back. Am I right? Yes. And now I'm happy to say that you are ready for the discharge. And I'm here to give information about the discharge. Shall I see it? Yeah, sure. Actually, your wound is cleaned and it is Okay. dressed well and also it is packed. So I can say you're completely ready for the discharge. So tell me how you're feeling right now. Do you experience any pain that you had initially and also the feeling of nausea? No, actually I'm feeling fine and I'm not in too much of pain or I'm not feeling sick or anything. Oh, I'm very glad to hear that. So I'm very happy to say that you're ready to go home.
But one thing that I wanted to make sure is that please visit this clinic daily. I would say for 10 to 14 days. This is to check the wound and also to change the dressing regularly for giving better protection and to make sure that there is no further infection. Okay. Okay, and it's also important that you have to maintain some self-care measures in order to ensure the protection of the wound. Okay? Okay. First of all, make sure that the dressing is in place always and it is dry. If it gets wet, there is a higher chance of infection. So make sure that you don't make it wet. Okay. Okay. And if you experience pain, then I would advise you to take paracetamol or acetaminophen as required. Okay. And one more thing, can I explain that too? Sure. Regarding the antibiotics, it is given for 3 per day. Okay. You have to take 3 every day, and it is for 1 week or 7 days. But after that, we'll have a review and then we'll check if it's necessary to continue or not. So I've given 3 information. I hope it is clear to you. Yes, the advice what he has told is clear, but I really don't want to have to take antibiotics. Alright, I can understand that you have some concerns regarding the antibiotics. So I would like to know exactly what it is, what the concern is. Is it because you had any bad experience with antibiotics by taking antibiotics, or are you worried about the side effects? Well, actually, I don't see that why I need this antibiotic because the abscess has been drained and so the infection has gone. So I don't understand why I need to take this antibiotic right now. Yes, you're totally right. There is no infection right now and your abscess has drained also. But this antibiotics is very important for you right now for further things. For example, this actually treats a possible residual infection. There is even chance of infection after this. As I said, you have to keep it dry. Otherwise, there is a chance of infection. So there is possible chance of infection even after this. So this antibiotics is to prevent that. And also, it will help in easy healing. So you would find recovery very fast, and also it would prevent further recurrence of this abscess. So it's always better for you. So I would advise you to take it. Well, now I understand why I need antibiotic. So I'll just make sure to take them. But I really hope I don't get another abscess in the future. Definitely, as I mentioned, this antibiotics will definitely help you for that. Apart from that, I would help you with some recommendation to prevent further abscess. For example, it's important that you have to check your skin regularly, whether there is any formation of any abscess again. And also just monitor the ingrown hairs. Again, this is to check the presence of any abscess and to maintain good hygiene. That's very important. So keep your body clean. Okay, so that will definitely help you to prevent further abscess. Hope I am clear to you. Yes, that's really clear. So I'll just make sure to follow these all measures. So I hope that it won't happen again. Yeah, I'm so happy to hear that you are willing to take care of your body and also this abscess too. And I hope you have got a clear idea about the antibiotics. Yes, nurse. Yes, the importance as well. So it's very important to take 3 antibiotics a day and continue it for 7 days. I'm pretty sure that your abscess will be very fine and heal very well within this 3 days. Yes. So you do not have to take further. So don't worry about it. Okay. So can I proceed with the discharge procedures? Sure, you can just move on. Alright, thank you so much. So in between, if you have any concerns or queries, you can either come. I hope you are visiting immediately. Okay, thank you. Thank you so much. Alright, so that was on time. So this time I was very careful to be on time because I had an idea that this is a very short card. ചെറിയ കാർഡാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് പോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അഗൈൻ മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പല കാർഡുകളിൽ കണ്ട് ഞാനിപ്പം എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് ഐ മീൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് പറയാന്നുള്ളതാണ്. അത് ആർക്കും പറ്റും, ബട്ട് വിത്ത് പ്രോപ്പർ പ്രാക്ടീസ്. റൈറ്റ് അല്ലെ? ഓരോ കാർഡും കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക്
ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്, റൈറ്റ്? ഏതൊരു സമയത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരിയാനെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിത്തൗട്ട് എനി പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുത്തിയാലും യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം വെൽ ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്, റൈറ്റ്? യെസ്. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി, ഐ മീൻ, ഡാം കോൺഫിഡൻറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ അത്ര വെറൈറ്റി ഓഫ് കാർഡ്സ് കാണുക. സോ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ്, പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് യു പെർഫെക്റ്റ്. എവറി ഡേ ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസിങ്, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു 3, 4, 5, 6 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ, രാവിലെ തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സെയിം കാർഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് എവറി ഡേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കാർഡ് എപ്പോൾ കിട്ടിയാലും വിൽ ബി ഫൈൻ ടു ഡു ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്കത് ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസ് ആയി, ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഏത് കാർഡ് കിട്ടിയാലും അത് നോൺ കേസ് ആണ് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് മാം പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2, 3 വട്ടം ഒരു കാർഡ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഡെയിലി ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാർഡുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമായി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാപ്പൻ ടു യു ആസ് വെൽ. നിങ്ങൾക്കും അത് എളുപ്പത്തിൽ, വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും. സോ കീപ് എ നോട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് practice it well with your friends or whomever it is. Okay. And how was the performance altogether? ഭയങ്കര നന്നായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നാറുള്ളത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇവൻ എൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും മാമിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാം ഭയങ്കര റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മാം പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ പോയിന്റ് ഇതാണ്, സോ ഇത് ഞാൻ പറയണം, അങ്ങനെയല്ല. അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ റിലാക്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കൂളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും അത് കണ്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ സ്കോർ എ ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. Alright, I think we are not visible right now. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, but I am sure that we are audible enough. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So it is like we are so happy. It's clear, ma'am. Yeah, thank you both. Okay, thank you so much actually. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വേർഡ്സ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി മരിയ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഐ മീൻ ഐ എം നോട്ട് ബീങ് സോ പ്രൗഡ്, എന്നാൽ പോലും സത്യമാണ്. എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടാറും. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. യു ഷുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരാളെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക. ബിക്കോസ് വി ആർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, അല്ലേ? നമ്മളൊരു സർവീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ സർവീസിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗം നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് യെസ്, ഐ തിങ്ക് ദ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ്, ഇപ്പം നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്പീക്കിംഗ് ടീമിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആണെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മോട്ടീവ് അതാണ്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അത് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാറ്. സോ അതെല്ലാം പറ്റാറുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ മെസ്സേജസ് യു ഹവ് ഗിവൻ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് യു കാൺ സീ അസ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ ലിസൺ അസ്. സോ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് സം റെസ്പോൺസ്? കാരണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒത്തിരി റെസ്പോൺസ് കിട്ടാണ്. നൗ വി ആർ വിസിബിൾ. ഇപ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Alright, fine. Okay then, thank you so much for all. Thank you from Mariya and Priyanka. Bye-bye.